Each of us has a choice to make. Γεια σας αδερφιά Game of Thrones. Είμαι ο γκουρού σειρών και ταινιών Σπύρο Τσανάκα και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για το νέο επερχόμενο show Snow. Έχουμε νέες λοιπόν πληροφορίες από τον διάσημο YouTuber Talking Thrones, όλοι ξέρετε αυτό το κανάλι το αμερικάνικο, και νέα συνέντευξη του Kit Harington βέβαια, του ηθοποιού που υποδίεται τον Γιάννη το Χιόνι, που μας αναφέρει τι θέλει να κάνει ο Χιόνις μετά βέβαια την εξορία του στο τείχος. Ωραία η συνέντευξη και απάντησε και σε μια ερώτηση ο Kit Harington. My question is the fact that your character Jon Snow, he goes through such a progression throughout the seasons. He's a ward, he goes to war, so many things happen to him. He finds out that he is, he's a Targaryen, and then he unfortunately has to kill Dany, and then he goes, they throw him in jail, and then he ends up back on the wall. Do you ever feel like your character may have been cheated? He kind of goes back to really, the wall isn't exactly the most comfy place on earth. I felt bad for him. Yeah. I think if you asked him, he would have felt he got off lightly. At the end of the show, when we find him in that cell, he's preparing to be beheaded, and he wants to be. He's done. The fact he goes to the wall is the greatest gift to him, and also the greatest curse. He's got to go back up to the place with all this history and live out his life thinking about how he killed Dany, and live out his life thinking about Ygritte dying in his arms, and live out his life thinking about how he hung Ollie, and live out his life thinking about all of this trauma. And that's interesting. So I think that when we leave him at the end of the show, there's always this feeling of I think we wanted some kind of little smile, things are okay. He's not okay. He's not okay. Yeah. Το αν θεωρεί ότι σε εισαγωγικά ο χαρακτήρας του κλάπηκε, γιατί από το τείχος ξεκίνησε και στο τείχος επέστρεψε, ενώ ήταν ο Ταργκάρια, θα μπορούσε να γίνει βασιλιάς, ενώ αναγκάστηκε να σκοτώσει την Ντάνη και εξορίστηκε, και απάντησε βέβαια ότι πάλι καλά που δεν τον αποκεφαλίσανε, γιατί μετά που σκότωσε την Ντάνη ήταν τελειωμένος. Και μετά βέβαια μας είπε και για το show ότι θα έχει πιο βαθύ συναισθηματικό νόημα, δηλαδή About Jon Snow is coming. My question is there room in Jon's heart to ever love again? I hope so. I hope there would be. The funny thing about, I said this earlier as well, but I was thinking about Jon and his choice of women, which is that I think he's his maternal, the only maternal figure he had was Caitlyn, who hated him, treated him like, I swear a lot, I'm sorry, but treated him like crap, right? And he tends to go for really dominant women. It's quite interesting, isn't it? He goes for the really, and I think that there's some Freudian thing going on there. With that in mind, I think he would go for a simple, But I think that especially the Ygritte thing burned him so much that he has definite PTSD and trauma about being in a relationship. So I think it would be tough. Yeah. Οι γυναίκες που πεθάνουν στην αγκαλιά του, η Ygritte, η Dany, από ό,τι κατάλαβα θα έχουμε και flashback, ίσως δούμε δηλαδή την Daenerys Targaryen. Δεν ξέρουμε ποιοι θα παίξουν, σίγουρα θα επιστρέψει και ο Drogon θεωρώ. Και βέβαια οι τρομεροί και φοβεροί White Walkers, χωρίς βέβαια να έχει υποθεί τίποτα. Αλλά φαντάζομαι ότι ο Kit Harington θέλει να συνεχίσει σε αυτό το ρόλο. Όπως είπε, ήταν ό,τι καλύτερο του συνέβη στη δεκαετία των 20 και πού να πας μετά το Game of Thrones. Άβυσσος. Πολύ ενδιαφέρον συνέντευξη, πιστεύω ότι το show έχει πάρει πράσινο φως, θα το δούμε δηλαδή, θα αργήσει βέβαια, δηλαδή οι πληροφορίες και οι φήμες λένε το 2025, δηλαδή θα παιχτεί και η δεύτερη σεζόν του House of the Dragon και μετά θα έρθει το Snow. Βέβαια, αν είναι και ο Μάρτιν μες στην παραγωγή, θα είναι καλό από τη μία, αλλά από την άλλη θα είναι κακό, γιατί ξεχάστε το Winds of Winter, δηλαδή το βιβλίο αυτό δεν θα βγει ποτέ, αν εμπλακεί ο Μάρτιν
και εδώ. Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα για τη συνέντευξη του Kit Harington. Ο Γιάννης Οχιόν λοιπόν αναμένεται να επιστρέψει μαζί με τον αγαπημένο μας Ghost και βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα ποιο cast, σίγουρα τον Drogon και πολλούς άλλους από τον Game of Thrones και να δούμε τη συνέχεια μήπως σώσει την τρισκατάρατη χαμερή 8η σεζόν. Αυτά είχα να πω. Μια συντονισμένη μου γκρούσο και τον Ιώσπρο Τσανάκα. Χαιρετώ αδέρφια, να είστε γερά, να είστε καλά, καλές γιορτές, γεια σας και χαρά σας.